বাংলাদেশ সরকার এবং সেনাবাহিনী নিয়ে আল জাজিরার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের পর ঘটনাটি সম্পর্কে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে বিস্তারিত জানতে চেয়েছে জাতিসংঘ। বিশেষ করে প্রতিবেদনে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ ও তার পরিবারের সদস্যদের দুর্নীতির বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার আল জাজিরার আরেক খবরে বলা হয়েছে। সোমবার প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। প্রতিবেদনে ইসরায়েল থেকে অস্ত্র ক্রয় সহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা প্রকাশ পায়। প্রতিবেদনের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে প্রতিবাদ সহ আল জাজিরার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা ইউনিটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সহ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সুনামের সাথে বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রতিবেদনটি এমন সময় প্রকাশ করা হয়েছে যখন বাংলাদেশ সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন এবং এই সপ্তাহে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে তার মত বিনিময় করার কথা রয়েছে। এদিকে আল জাজিরার বিশেষ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শীর্ষ ব্যক্তির দুর্নীতি এবং অবৈধ কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ততা যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাকে গুরুতর অভিযোগ উল্লেখ করে এর নির্ভরযোগ্য তদন্ত নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। এসব কর্মকাণ্ডে বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার বিষয়ে প্রতিবেদনে যে তথ্য উঠে এসেছে তা নিয়ে পুরোপুরি অবগত বিশ্ব সংস্থাটি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছত্রছায়া থেকে সেনাবাহিনী প্রধান আজিজ আহমেদ এবং তার পরিবারের অনিয়ম, সন্ত্রাস, দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত হবার বিষয়ে আল জাজিরা করা প্রতিবেদন প্রসঙ্গে জাস্ট নিউজের জাতিসংঘ সংবাদদাতা মুশফিকুল ফজল আনসারের করা এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডোজরিক। তিনি বলেন, আল জাজিরা বাংলাদেশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে দুর্নীতির যে সকল অভিযোগ করেছে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে অবগত। সে সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিও নজরে এসেছে। সেনাবাহিনী ইসরায়েল থেকে নজরদারি করার প্রযুক্তি ক্রয় করেছে মর্মে আল জাজিরার রিপোর্ট প্রসঙ্গে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র ডোজরিক বলেন, আল জাজিরার প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যে সকল ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে জাতিসংঘ নিয়মানুসারে তা ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। হিয়ার দ্য স্টোরি। জেনারেল আজিজ মিথ্যা কথা বলেছেন, ধরা পড়ে এখন তিনি বলতেছেন যে এটা এই ইকুইপমেন্ট কেনা হয়েছে শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য। জেনারেল আজিজ তিনি সজ্ঞানে মিথ্যা কথা বলেছেন এবং তিনি ধরা পড়েছেন, এবং ধরা পড়ার পরে তিনি বলছেন এটা নাকি পিস কিপিং মিশনের জন্য কেনা হয়েছে, হুইচ ওয়াজ এ লাই। আল জাজিরার অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান এই ডকুমেন্টারি পরে এটা ফাঁস হয়ে গেছে যে জেনারেল আজিজ তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন about a spyware, about an equipment, IMSI catcher. All the Prime Minister's men এই ডকুমেন্টারিতে একটা অবৈধ ইকুইপমেন্ট কেনা নিয়ে তথ্য প্রকাশ করেছে আল জাজিরা। It's extremely dangerous and it's a criminal act to lie to the UN by a general, Mr. Aziz. He has lot more explanation to do why he lied to the UN about a surveillance equipment that was purchased to harm the opposition force, BNP and Jamaat. আমি কিছু কিছু তথ্য গুগল সাইট থেকে আপলোড করেছি, প্রিন্ট করেছি আল জাজিরার সাইট থেকে। IMSI ক্যাচার, হোয়াট ইজ ইট? এইটাই ইকুইপমেন্ট, এইটাই হচ্ছে যে দ্য সেন্টার অফ দ্য ডিবেট। IMSI ক্যাচার, ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি ক্যাচার, মোবাইল সাবস্ক্রাইবার ক্যাচার। বিএনপি এবং জামায়াতকে মানে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য একটা ইকুইপমেন্ট কেনা হয়েছে ইসরায়েল থেকে। ইসরায়েল থেকে কোনো ইকুইপমেন্ট কেনা যাবে না, বিশেষ করে এই ধরনের ইকুইপমেন্ট, কারণ এগুলো হচ্ছে যে ভেরি সেন্সিটিভ, হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন। এই ইকুইপমেন্ট এটা কেনা যাবে না।
General Aziz knows it very well, being in the army and being the chief, he cannot knowingly commit a crime. It is a crime because we don't have any diplomatic relationship which allow him to buy this kind of spyware from Israel. তিনি আইন ভঙ্গ করে এই ইকুইপমেন্ট কিনেছেন ইসরায়েল থেকে এবং মিথ্যা কথা বলেছেন। বলা হয়েছে যে এটা নাকি হাঙ্গেরি থেকে কেনা হয়েছে, পিক 6 হাঙ্গেরি। আল জাজিরা ইউনাইটেড নেশনসকে এই ডকুমেন্টটা হ্যান্ড ওভার করেছে টু প্রুভ দ্যাট মিস্টার আজিজ ইজ এ লায়ার। এই ডকুমেন্টটা 2018 সনের। তাদের স্পাইওয়্যার বিজনেস 18 সনের একটা চুক্তি। তখন হাঙ্গেরিতে তারা এই কোম্পানির নামে একটা ফলসিফাইড ডকুমেন্ট তৈরি করেছে, যা আল জাজিরা রিট্রিভ করে ইউনাইটেড নেশনসকে হস্তান্তর করেছে এবং বলেছে যে দিস ইজ এ লাই, দিস ইজ এ লাই। পিক 6 হাঙ্গেরি বলে কোনো ব্যবসা নাই, ভেরিফাইড বাই আল জাজিরা। আল জাজিরা হাঙ্গেরিতে এরকম কোনো ব্যবসা খুঁজে পায় নাই, বাট they found an Irish national named Mr. James Maloney. Mr. Maloney, এখানে আছে, James Maloney, who sold this equipment to the Bangladesh Army. এখানে বলা হচ্ছে যে Maloney is recorded saying that sovereign system was a front for PIC 6 business. You see the PIC 6 Hungary. Mr. Maloney, who sold this equipment to Bangladesh Army, now this is the Pandora box. He's recorded saying that sovereign system was a front for PIC 6 business in Asia. He also admitted, তিনি স্বীকার করছেন, that the surveillance technology is from Israel. See, Mr. Maloney, who sold this equipment, he's admitting on a recorded message that it is from Israel. So we do not advertise the technology. Mr. Maloney is saying it is from Israel, but Mr. Aziz and his brothers, they falsified a business and a document retrieved by Al Jazeera, which was handed over to the United Nations after this documentary, because they wanted to know why Mr. Aziz lied. They opened an investigation. There they found out that they purchased this equipment in 2018. Now they are saying it was bought for peacekeeping mission, which was a lie. Mr. Maloney is saying it is from Israel, so we do not advertise that technology because this is dangerous. This is a human rights violation, sensitive equipment. It has to be sold by somebody authentic. Israel is not an authentic country. Moreover, we don't have any diplomatic relationship, but Mr. Aziz committed a crime by giving Defense Department a business to buy from Israel. It's a crime. It's a crime beyond a reasonable doubt. Mr. Aziz committed a crime by authorizing Defense Department to buy this equipment from Israel, and then also they're admitting that DGFI এর কিছু লোক হাঙ্গেরিতে জেমস মলোনির কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়েছে on how to use this IMSI catcher. এটা কিভাবে ব্যবহার করতে, এটাকে সেলফোন টাওয়ারের মধ্যে রেখে দিলে পরে ব্যবহারকারীদের সমস্ত ডেটা এখান থেকে রিট্রিভ করা যাবে, তাদেরকে ফলো করা যাবে এবং তাদেরকে কোনো রকম অ্যাক্টিভিটিস, কোনো রকম তাদের অ্যাসেম্বলি, এগুলোর বিরুদ্ধে তারা তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে এই বাংলাদেশের এই সমস্ত ক্রিমিনালরা। দ্যাটস ফর। জেমস মলোনি বলতেছেন যে উই আর ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট আওয়ার পাবলিক প্রোফাইল, অর্থাৎ দে হাইড দ্য ট্রুথ and they sell these kind of equipments
to country like Bangladesh, where there is a ample evidences of human rights violation. I could never say that the Bangladesh army is my customer. I could never say that the Bangladesh army is my customer. We cannot do that, he added, quote unquote. I could never say that the Bangladesh army is my customer. We cannot do that, Mr. Moloney added, quote unquote. Quote unquote. Mr. Mack, একজন ইসরায়েলি হিউম্যান রাইটস লয়ার, তিনি বলছেন যে কোট আনকোট মিস্টার ম্যাক, অ্যান ইসরায়েলি হিউম্যান রাইটস লয়ার, তিনি বলছেন ফর এ কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ, কোট আনকোট, if they buy this equipment from US or European Union, they have leverage on you. They means European Union and America. They have the leverage on you, means Bangladesh, when you use it for human rights violation, and they might cancel the agreement. Mr. Mack, a human rights lawyer from Israel, he is saying why they bought it from Israel. Because Israel do not care. Israel do not care. If you violate the human rights, they do not care. All they care is profit. So they sold it to Bangladesh. তিনি বলছেন এটা যদি ইউরোপ কিংবা আমেরিকা হইতো তাইলে পরে এদের কাছে সেল করতো না। যদি সেল করতো তাইলে পরে কখনো যদি এইভাবে ব্যবহার করতো টু ডিস্ট্রয় দ্য হিউম্যান রাইটস অফ সামওয়ান অর সাম পার্টি, তাইলে পর সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্যান্সেল করে দিত, যেটা ইসরায়েল করবে না। ইসরায়েল কেয়ার করে না। ইসরায়েলের কোনো প্রয়োজন নাই যে বিএনপি জামায়াতকে ধ্বংস করলো নাকি করলো না। ইসরায়েল ডাজন্ট কেয়ার। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তারা বলেছে যে আনলফুল কিলিং, ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সেস, অ্যারেস্ট, ডিটেনশন অ্যান্ড টর্চার, বাংলাদেশে এগুলো খুব কমন। যারাই কিনা এই ধরনের ইকুইপমেন্ট বিক্রি করে তারা হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের পক্ষে কাজ করেছে, লাইক ইসরায়েল। লুক এট দ্য নিউজ ফ্লাডিং অ্যান্ড ডমিনেটিং দ্য ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া। লুক এট দ্য নিউজ। এটা ওয়েবসাইট থেকে, Al Jazeera. Bangladesh bought mass spying equipment from Israel company. Bangladesh bought mass spying equipment from Israel company. You see for how long Mr. Aziz and his criminal empire, Sheikh Hasina and all others, how long they're engaged with the mobster and criminal, all the criminals, all the mobsters. It's organized crime. আমরা 36,000 কোটি টাকা তাদেরকে দেই, আর্মিকে, নিরাপত্তা বাহিনীকে, আমাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। 36,000 কোটি টাকা তারা কি করছে? তারা ব্যবসা করছে, ইলিগাল বিজনেস। They're killing us, they're destroying us. The gangster, the general and the prime minister of Bangladesh. News headline. See this kind of news? Gang close to Bangladesh prime minister extract bribe for state contract. Gang close to Bangladesh prime minister extract bribe, ghush, for state contracts. You see what that means? What that means? Gang close to Bangladesh prime minister. The gangsters close to Bangladesh prime minister extract bribe for state contract. See, they are doing business. This army, this organized crime family, Sheikh Hasina, they have engaged themselves into business, illegal activities, crimes, black money, business partnership. You see, I'll return with more. Do not support them. Please, do not support these criminals. There's a lot more
নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেন, নিজেকে বিপদে ফেলবেন না, এদেরকে সমর্থন করবেন না। আরও আসছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।